Now we will study the balancing a chemical equation. आता आपण केमिकल इक्वेशन कसं लिहायचं ते बघितलं. आता आपल्याला ते इक्वेशन फक्त लिहिल्यानंतर आपल्याला ते बॅलन्सिंग पण करणं गरजेचं असतं. सो नाव वी विल स्टडी हाऊ टू बॅलन्स अ केमिकल इक्वेशन. We will study balancing a chemical equation. So when we write a chemical equation, it has to be balanced. So it is seen that the number of atom of the element in reactant in this equation is same as the number of atoms of these elements in the products. If the number of atoms of the reactants is equal to the number of atoms of the product, जर रिॲक्टंटचे एकूण अणू आणि प्रॉडक्टचे एकूण अणू जर सेम असतील तर त्या इक्वेशनला बॅलन्स इक्वेशन म्हणतो. इफ द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिॲक्टंट इज in the equation is same as the number of atoms of those of element of the product, then that equation is called as balance equation. If the number of atoms of each element is not the same on the two side, both the side means in product side as well as in the reactant side, then it is called as the unbalanced equation. Now we got to know, तुम्हाला आता कळालं असेल की बॅलन्स इक्वेशन आणि अनबॅलन्स इक्वेशन. बॅलन्स इक्वेशन the number of atoms on the both the side of the elements are same, then that is balance. If not same, then that is unbalanced equation. In any reaction, the total mass of each of the element in the reactant is same as the total mass of the respective element in the product. म्हणजे त्यांचं जे रिॲक्टंटचं जे वजन आहे आणि प्रॉडक्टचं जे वजन आहे हे दोन्ही सेम राहतं, ते बदलत नाही. रिॲक्टंटचं वजन काय असेल, समजा 100 ग्रॅम रिॲक्टंटचं वजन असेल तर प्रॉडक्टचं वजनसुद्धा 100 ग्रॅमच राहतं, ते बदलणार नाही. दिस इज बिकॉज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. हे तुम्ही बघितलेलं आहे, याच्यानुसार ते सेम राहतं. आता आपण नाव वी विल सी द स्टेप्स इन बॅलन्सिंग अ केमिकल रिॲक्शन. आता आपण ह्या केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स कशा करायच्या ते आपण पाहूया. त्याच्यासाठी फॉर दॅट वी विल कन्सिडर अ फॉलोइंग इक्वेशन ॲज ॲन एक्झाम्पल. आता आपण एक्झाम्पल घेऊया एक इक्वेशनचं. इक्वेशन आहे बघा, सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर. आता इथे आपण बघूया 1, 2 हे दोन्ही रिॲक्टंट्स आहेत, हे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आहेत. व्हॉट आर द रिॲक्टंट्स इन दिस केस? सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड सल्फ्युरिक ॲसिड, these are the reactants, and sodium sulfate and water, these are the products. Step 1. Now we will start balancing a chemical equation. In step 1, what is step 1? Step 1 is to write the chemical equation from the given word equation. आता हे जे वर्ड इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच्यापासून आपल्याला पहिल्यांदा केमिकल इक्वेशन लिहायचं आहे. आता मी एक केमिकल इक्वेशन लिहिलं बघा. सोडियम हायड्रॉक्साईड, फॉर्म्युला फॉर सोडियम हायड्रॉक्साईड दॅट इज NaOH. सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4 gives Na2SO4 means sodium sulfate plus water. हे तुम्हाला फॉर्म्युले लिहावे लागतील. दिस फर्स्ट स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप वी विल राईट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन. जे वर्ड इक्वेशन आपल्याला सांगितलं असेल त्याच्यापासून आपल्याला केमिकल इक्वेशन लिहावं लागेल. Second step. In the second step, we will check whether the equation is balanced or not by comparing the number of atoms of the various element present on two sides of the equation. मग इथे काय करायचं बघा, जे आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच्या दोन्ही बाजूच्या ॲटम्सची तुलना करायची, जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या ॲटम्सची तुलना करायची. आता पहिल्यांदा त्याच्यासाठी मला हे माहिती पाहिजे की ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्स आहेत. नाव वी विल सी व्हॉट आर द एलिमेंट्स दॅट आर प्रेझेंट इन दिस रिॲक्शन. Na
Na means sodium. Na म्हणजे sodium. O means oxygen. H means hydrogen. Okay. Then H2 again here hydrogen. S is sulfur. O again oxygen. Here sodium, Na sodium, S sulfur, O oxygen, H hydrogen, and O again oxygen. Means here there are 4 elements, that is sodium, oxygen, hydrogen and sulfur taking part in this equation. Now we will compare this, comparing the atoms of these elements of reactant and these elements of product. Elements, as you see, sodium, oxygen, hydrogen, sulfur. In reactant side, that is left hand side, how many sodium is there? Only one. How to calculate? आता हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. हा सोडियम आहे, याच्या पुढे काय लिहिलंय का? नाही. याच्यानंतर काय लिहिलंय का संख्या? नाही. म्हणजे काही संख्या दिलेली नसेल तर एक समजायचा, म्हणून सोडियम एक आहे. द नंबर ऑफ ॲटम ऑफ सोडियम इन रिॲक्टंट इज 1. ऑक्सिजन, नाव वी विल काउंट ऑक्सिजन. ऑक्सिजन इथे एक आहे आणि ओच्या पुढे इथे 4 लिहिलेत, मीन्स हे 4 आणि हा एक 5. म्हणजे टोटल number of atoms of oxygen in the reactant is 5. Now we come to hydrogen. In hydrogen, this is 1 hydrogen and these are 2 hydrogen. Total 3 hydrogens. So the number of atoms of hydrogen in the reactant is 3. Like that, sulfur, this is only a sulfur over here. So the number of atom of sulfur in a reactant is 1. Now we come to the product side. This is product side. 2 products, that is Na2SO4 plus H2. Na2 means 2 atoms of sodium. So this is 2 atoms of sodium. Sulfur, 1 sulfur. Oxygen, 4 plus 1 5 oxygen and hydrogen 2. Now on comparing these, याची जर आपण तुलना केली, कोण कोण सेम आहे आणि कोण कोण सेम नाही बघा बरं. सोडियम 1 2 सेम आहे का? नाही, दॅट इज नॉट सेम, अनइक्वल. ऑक्सिजन 5 5 सेम. हायड्रोजन 3 2 नॉट सेम and sulfur 1 1 same. So number of atom of sodium and hydrogen are different on the product side as well as on the reactant side. मग हे सेम करायचं म्हणजे आपली इक्वेशन बॅलन्स होईल. कसं बॅलन्स होईल ते बघा आता. नेक्स्ट थर्ड स्टेज. In third step, it is convenient there to start the balancing equation from the compound which contain the maximum number of atoms. ज्यांच्याकडे maximum number of atoms आहेत ज्या कंपाउंड मध्ये, त्याच्यापासून सुरुवात करायची. Moreover, it is convenient to first consider the element in this compound which has unequal number of atom on the two sides. कोणाचा आहे? इथे NaOH आहे आणि Na2SO4 आहे. मग Na2SO4 मध्ये 2 सोडियम्स आहेत, NaOH मध्ये 1 सोडियम आहे इनिशियली. टू बॅलन्स I will multiply by 2, then it comes 2 1s are 2, so it will become balanced. आता हे बॅलन्स झालेलं कसं लिहायचं? We will write, now we will get the equation, we will put this 2 over here. So 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. Now we will count the element. This is 2Na, here 2Na. Now it is balanced. But oxygen, now this 2 oxygen, here 2, we will count oxygen 2 and this 4 means 6 oxygen. Over here 4 plus 1 5 oxygen. Now the number of elements of oxygen that becomes unequal. Here hydrogen, 2 hydrogen again, and here 2 hydrogen, total 4 hydrogen, and in the product side only 2 hydrogens are there. Now this equation that we get by writing 2 in the beginning of this reaction, again we got unbalanced equation. So for the
Second time we will check whether the equation is balanced or not. Now we checked that equation is not balanced. We find that this equation is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atoms are unequal. Oxygen आणि हायड्रोजनची जी संख्या आहे ती वेगवेगळी झाली परत. So we will first balance the hydrogen as it requires the smaller fraction. आता आपण हायड्रोजनला बॅलन्स करणार कारण की इथे हायड्रोजन 2 आहेत आणि हे 2 म्हणजे 4 आहेत आणि इथे 2 आहेत. मग इथे 2ला 4 करायचं असेल तर मी काय करणार, इथे 2 घेणार म्हणजे हायड्रोजनची संख्या डबल करणार. नाव आय विल पुट हायड्रोजन 2 ओव्हर हिअर, 2 2 जा 4. मग इथे जर मी 2 लिहिले तर इथे 2 लिहिल्यानंतर 2 2 4, द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ हायड्रोजन विल बिकम 4. हिअर ऑल्सो 4 hydrogens are there. Now after applying a factor of 2 to the H2O for the balancing equation, now we will get this equation. Now here we can see 2 sodium, 2 sodium. Oxygen, this 2 plus 4, that is 6 oxygen. In this side 4 plus 2, that is 6 oxygen. Means number of atoms of oxygen now equal. Hydrogen, 2 hydrogen plus 2, that is 4 hydrogen, and here 2 2s are 4 hydrogen. Now number of hydrogen atoms are also same, and 1 sulfur, 1 sulfur, means the total number of these atoms on the reactant sides and product side now become the same. So this is our balance equation. Now check whether the equation is balanced or not. It is seen that the number of atoms of the elements are equal on the both side. On both the side the number of atoms are equal. It means that the equation is balanced. Now write down the final balance equation again. So if the equation is balanced, we will write this our final balance equation, and we will check whether the number of atoms are on the both side same or different. So initially 4 atoms in the products H2O 2 to balance 4 and 2 into 4, that we done over here. So we get this balanced equation. This is the way to balance the equation. Now in further way we will see the types of chemical reaction. Now we are going to study a type of chemical reaction. आता आपण वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन म्हणजे रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार आपण बघणार आहोत. Types of chemical reaction. So chemical reactions, they are classified into 4 types. There are 4 types of chemical reaction in accordance with the nature and the number of reactants and the products. जसे reactants and products चे nature आणि numbers आहेत त्याच्यावरून आपण ह्याचे 4 types जे आहेत ते पाहणार आहोत. There are 4 types of chemical reaction. You can see over here types of chemical reaction. There are 4 types of chemical reaction. One is the combination reaction, second is the decomposition reaction, third one is the displacement reaction, fourth one is the double displacement reaction. So there are 4 types of chemical reaction. First is the combination reaction, second is the decomposition reaction, third one is the displacement reaction, fourth one is the double displacement reaction. आता हे 4 प्रकार आहेत, हे आपण एकानंतर एक बघूया. We will see the types of chemical reaction and their example one by one. First, combination reaction म्हणजे संयोग अभिक्रिया. From the word combination you can get the meaning. Combination means to combine. When 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product. जर 2 किंवा जास्त रिॲक्टंट असतील आणि ते कंबाईन होऊन जर एकच प्रॉडक्ट तयार झालं तर त्याला कॉम्बिनेशन रिॲक्शन म्हणायची. वेन 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called as the combination reaction. For example, we will see the example. Hold a magnesium strip in a pair of tongs and ignite. म्हणजे मॅग्नेशियमची फीत चिमट्यामध्ये पकडली आणि त्याला आपण जाळली ते एका टोकाला. ऑन बर्निंग इन एअर अ व्हाईट पावडर ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड इज फॉर्म. ज्यावेळेला ते हवेमध्ये जाळली जाईल मॅग्नेशियमची फीत, पांढऱ्या रंगाची मॅग्नेशियम ऑक्साईडची पावडर आपल्याला मिळेल. दिस इक्वेशन
can be written as, हे इक्वेशन आपण असं लिहिणार 2mg plus O2 gives 2mgO. हे दोन जे लिहिलेले आहेत दिस इज फॉर बॅलन्सिंग द इक्वेशन. इथे बघा की आपण स्ट्रीप घेतली, ती स्ट्रीप पेटवली, पेटवल्यानंतर काय होईल, त्याची जी पूड आहे मॅग्नेशियम ऑक्साईडची, दॅट इज अ व्हाईट पावडर ऑफ मॅग्नेशियम ऑक्साईड इज फॉर्म्ड, दॅट इज MgO. This is an example of combination reaction. Here the two reactants are there and a single product is formed. So what is combination reaction? When two or more reactants combine in a reaction to form a single product. This is a single product. This reaction is called combination reaction. Second example. Take a water in a beaker up to half of its capacity. एक beaker घ्यायचा आहे, काचेचा beaker, अर्धा भरलेला. Add a few pieces of calcium oxide, that is salt lime, CaO, and calcium hydroxide is formed. तयार होता है calcium hydroxide. The combination of calcium oxide and water with the generation of large amount of heat. इथे heat निर्माण झालेली आहे बघा. calcium oxide CaO, calcium, Ca means calcium, O oxygen, water H2O, H2 and O. calcium hydroxide तयार झालेला आहे CaOH twice means 2 times, दोन वेळा आले की twice प्लस हीट बाहेर पडलेली आहे, त्याच्यासाठी प्लस हीट आपण लिहिलेलं आहे. ते केमिकल रिॲक्शन कॅन बी रिटन ॲज CaO, दॅट इज कॅल्शियम ऑक्साईड, प्लस H2O, दॅट इज वॉटर, गिव्स CaOH twice, that is calcium hydroxide, plus heat is given out. So again here a single product is formed by two reactants. So this is also a combination reaction. Second type of a reaction, that is a decomposition reaction. Now you can again sense the meaning of from its name also. Decomposition reaction, decomposition. So here the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक प्रोडक्ट्स जर मिळत असतील एका सिंगल रिॲक्टंट पासून, तर त्याला डिकम्पोजिशन रिॲक्शन असे म्हणतात. एक्झाम्पल, व्हेन कॅल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रॉंगली हिटेड. कॅल्शियम कार्बोनेटला जर आपण उष्णता दिली तर ते डिकम्पोजिशन होतं त्याचं, आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस तयार होतो, आणि हा कार्बन डायऑक्साईड गॅसमुळे लाईम वॉटर म्हणजे चुन्याची निवळी ही मिल्की म्हणजे दुधी होते. बघा कसं काय राहते. इथे आपण घेतलेलं आहे बघा, इथे आपण घेतलेलं आहे, काय घेतलेलं आहे तर कॅल्शियम कार्बोनेट. दिस कॅल्शियम कार्बोनेट ऑन हिटिंग produces the carbon dioxide gas that comes out from here to here and turns lime water milky. हे lime water जे आहे चुन्याची निवळी याला दुधी करतं. ही रिॲक्शन जी आहे हे आपण अशी लिहू शकतो, CaCO3 solid on heating, the symbol of heating is this, gives CaO, that is calcium oxide, that is again solid, plus CO2 carbon dioxide gas. This is gas, so we write like this. This is up arrow. We call this at up arrow. वरच्या दिशेने दाखवणारा बाण. जर गॅस असेल तर वरच्या दिशेने बाण दाखवणारा काढतो, आणि जर अवक्षेप असेल तर खालच्या दिशेने बाण दाखवतो. सेकंड एक्झाम्पल, दुसरं उदाहरण, वॉटर डिकम्पोजेस इनटू हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस. तुम्हाला माहिती आहे पाणी जे आहे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन पासून बनलेलं आहे. त्याच्या विरुद्ध डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर into hydrogen and oxygen gas by passing electric current through the acidulated water. Acid water. Acidated water means if we add acid and water, that is dilute acid, so it decomposes. Decomposition of that takes place by the means of electric energy. So therefore it is called as electrolysis. Like this, here is the water that is acidulated, and if we pass the electric current through this, we get oxygen and hydrogen separately. This is called the electrolysis, and this is a decomposition reaction. We can write the reaction like this: 2H2O liquid, after passing electric energy we get 2H2 gas plus 2O2 gas. These two are the gases, so we write up arrow over here.
Third example, a single reactant, sugar. When we heat a sugar, that is divided into two substances, that is simple substances, carbon and H2O, means water. Like this, you can see over here, if we heat a sugar, it melts, it starts melting, and afterwards it turns black. So this reaction can be written as C12H22O11, that is sugar. The chemical formula for sugar is this. On heating, 12 carbon plus 11 H2O. Again here we can see that this reaction is balanced. Now we will count the number of atoms on both the sides. Carbon, here the carbon of reactant is 12, in the product side also 12. Hydrogen 22, oxygen 11, here oxygen 11, hydrogen 11 2s are 22, so it is 22. This is a balanced equation. We always write the balanced equation. Do not write unbalanced equation when you write the examples. Third type of reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction, Vistapan Abhikriya. In this type of reaction, the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by the formation of own ion is called displacement reaction. ह्याच्यामध्ये काय आहे की एक लेस रिॲक्टिव्ह आयन आहे आणि एक मोर रिॲक्टिव्ह आयन आहे. तर मोर रिॲक्टिव्ह आयन लेस रिॲक्टिव्ह आयनला डिस्प्लेस करतो आणि त्याचा स्वतःचा आयन तयार करतो, त्याला म्हणायचं डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. इथे बघा, ए is a more reactive ion, जास्त क्रियाशील आयन आहे तो, and B is a less reactive element. A is a more reactive element, B is a less reactive element. So in this reaction, A will replace B and it will form AC, and B will form a separate ion. So the equation is A plus BC gives AC plus B. Here A replaces B and forms AC and B becomes ion. We will see the example of this. You can see a different test tubes. There are 5 test tubes. So in the first test tube, copper sulfate, blue solution of copper sulfate, and magnesium element is dipped in it, that magnesium strip. You can take a magnesium strip. तुम्ही मॅग्नेशियमची स्ट्रीप पण घेऊ शकता. सेकंडला पण मॅग्नेशियमची स्ट्रीप घेतलेली आहे आणि सोल्युशन चेंज केलं आहे ZnSO4 झिंक सल्फेट. थर्डला आयरन नेल आहे, लोखंडाचा खिळा, तो टाकलेला आहे कॉपर सल्फेटच्या सोल्युशनमध्ये. फोर्थला आहे फेरस सल्फेटचं सोल्युशन आहे, त्याच्यामध्ये झिंक बुडवलेला जस्ताची पट्टी बुडवू शकतो आपण. कॉपर तांब्याची तार तुम्ही बुडवू शकता याच्यामध्ये. आणि इथे आहे ZnSO4. इथे सुद्धा डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन होते, विस्थापन अभिक्रिया होते. कशी होती ती बघा. इथे कंप्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन, गिव्ह द नेम्स ऑफ द प्रॉडक्ट. इथे सांगितलं आहे तुम्हाला, हे तुमच्या पुस्तकामध्ये पण तुम्हाला दिसेल. पहिला CuSO4 ॲक्युअस. ॲक्युअस म्हणजे पाण्यातलं द्रावण. इथे आहे बघा, थर्डवाला आहे, हा थर्डवाला आहे. प्लस Fe, इथे लोखंड हे केलेलं आहे. तर काय होईल, लेस रिॲक्टिव्ह कॉपर will be get replaced by the more reactive Fe. Fe इथे येईल, तुमचा तयार होईल FeSO4 प्लस हा तुमचा Cu जो आहे, हा Cu शिल्लक राहील. कसं शिल्लक राहील बघा, इथे Cu तुमचा शिल्लक राहील आणि हा Fe जो आहे, हा Fe इथे जाईल आणि Cu जो आहे, हा तुमचा Cu इकडे गेला, शिल्लक राहिला. मग शिल्लक राहिलं बघा, काय तयार होईल, इट विल फॉर्म FeSO4, दॅट इज यू विल गेट FeSO4. लाईक दिस यू कॅन गेट द सेकंड ऑल्सो. दुसरं पण तुम्ही हे करू शकता, दुसरं पण तुम्हाला मिळेल.